Il-programm tal-lum kien miġjub lilkom minn Kristina Aguilera, il-Gvern Malti, l-anzjani, specifically t-taxxi li ħallsu huma, Bad Gyal, Baby Miko. and every chulo of the world. U fil-programm tal-lum ser niddiskutu L-anzjani Maltin u l-qrid tagħhom u l-esperjenza LGBT f'Malta. Chulo. Tista' tikkerek chulo. Le mhux hekk tgħid. Ġusoj papi kif twera muy chulo, chulo. Well, jiena qatt ma tallimt Spanjol. Laqas jien, what's your excuse? Għaxin chulo. Drop a comment jekk tafu xi tfisser kelma chulo għaliex Kurt ma kienx jaf. Chulo, kont naf imma nsejt. Għax ħabibti Spanjola xawtaw il-Carmen kienet as if Carmen edha tisma' din il-podcast. Aħbeġ podcast bil-Malti, Hola Carmen, si tu regarde este video. Għalfej regardi bil-Franċis. Għaxad niprofa nażel l-qreb kelma għal tusijax ma nafx xini. Bil-Spanjol kif jgħid? Si tu veas esta video. Esta podcast. Yo soy papi, que tú eres muy chulo. Si. Anyways, dik hija diskoħra Friesen Young has lived its life. And I will always... She had a good run. She had a good run. And I will always appreciate Friesen Young. Forever. But it's time to move on. But it's time to move on. U my new crack song of the month hija Chulo Part 2. Importanti li part 2 għax fija remix. Għax fija remix, għax Chulo... Part 1. Period. Okay? Ija ta' Bad Gyal bis waħeda. Bad Gyal. But Chulo Part 2, Bad Gyal stidnet maħħa wkoll lil Baby Miko u lil Tokisha. Jo Tochika, xaġek, ma nafx. Anyways, u d-diska fl-opinjoni tiegħi minix normalment fan kbira ta' reggaeton. Ħanejdlek. Ir-reggaeton għandi love-hate relationship miegħu. Anka jiena. Jiena speċifikament inħobb dak it-tip Ta' Karol G. Karol G jassified reggaeton inħobb ngħidu. Rosalija għanda u Kaliuċi għandhom dak in-naqqa. Eżatt tipo Biscochito. Nena Biscochito. Dak it-tip u anka jekk intom għandkom aktar gay deep cuts forsi tafu Barka, intaf bija Arka. Le. Vera tifqa. Mini? Arka jidir li mill-Kolombia. Girl, she's from Venezuela. U she's basically tamil like id-diski taħħa, she's tamil remixes u koll, imma veru esperimentali, so mux it-tip ta' kulħadd, imma reċentament naqsar tikkażir aktar accessibly, aktar mill-li mainstream, like short għanda dak je ne sais quoi, imma aktar, let's say, mux il-ħosta metal pipe sound effect. Yes, issa tant għandna sound effects fuq is-soundboard li biex insibu jgħid irridu nagħmlu kwarta browsing. Eżatt, u mhux is-soundboard qas jokkupa l-iPad kollha kemm hi għax minn naħa like qasamtu fit-tnejn ħalli jkolli in-notes fuq naħa u s-soundboard fuq naħa l-oħra li mhijiex daqshekk effiċjenti Mhijiex daqshekk effiċjenti. Imma nsib is-sound things. Top ta' ħaġa u tobot oħra għax grazzi għan-notes ikonna flow in our podcast. Alla volja xorta l-flow il-ħin kollu naqsmuha u nwaqfuha fin-nofs ħabba il-trains of thoughts li konna li ġieli ma jkollhomx jaqsmu xejn ma dak li nkunu qed ngħidu. Shout out il-feel tiegħi li dejjem nitilfu. Fejn hu il-feel? Fejn huwa il-feel? Mal-ħajt? Has anyone Żgur mhux f'moħħi. Has anyone seen Kurt's feel? 1,000 euro reward jekk isibu l-feel ta' Kurt. Girl, 1,000 euros. Forsi intihom chicken nugget u nofs. Il-ġiżirana ta' chicken nugget. Minn Shein. Jo first natihom il-chicken wing. Nistgħu nagħmlu throwback għal konverzazzjoni li kellna fuħda minn dawn l-episodji dwar Shein fejn inti qatt tagħmel ta' birruħek li m'intix bħal Danny DMC u at this point m'intix the face of Shein. Jiena mirt 180 u f'daqqa waħda sirt jiena Danny DMC. Like Danny DMC quit and then Kurt replaced her. Danny DMC walked so Kurt could run. Could do a rumbajsa. Brr. Insomma.
Nibdew bl-ewwel brudatina tal-programm. Nibdew bl-ewwel brudatina tal-programm. L-ewwel brudatina tal-programm hija tiegħi. Ħanibdew bil-fatt li jiena ġast inħoss li kulturalment hawn Malta naġġevolaw ħafna lil nies ta' etajiet 60 plus, ħana ngħidu hekk jew 65 plus, li they reach a certain point in their life fejn jgħidu okay, jien irtirajt, it-tfal tiegħi m'għadhomx jgħixu miegħi, so millum il-qudiem xogħli ħajkun esklusivament li neqret. Period. U bdejt bil-komment li huwa xi ħaġa f'xi fenomenu li naraħ kulturali Malti, għaliex meta nqabbel l-anzjani Maltin mal-anzjani barranin, vera mihomx l-istess. Ħantik eżempju. Jien kont naħdem bħala tour guide ġo mużew. U kien jiġu ħafna visitors, turisti li għandhom dawk l-etajiet 65 plus. Number one, barra minn Malta narhom jieħdu l-irtir tagħhom bħala opportunità li la maċ għandhom il-tfal magħhom u, very important, ir-responsabilità ta' tfal mhijiex tagħhom, normalment għax ikunu jgħixu l-bot minn xulxin. Allura jieħdu dan iż-żmien bħala opportunità biex isifru, jitalmu affarijiet ġodda. Jagħmlu affarijiet li ma setawx forsi meta kienu kellhom aktar responsabiltajiet. U meta kellhom inqas flus, sintendi għax daw issa ilhom ħajthom kollha jaħdmu ġemgħu biżejjed flus. Narhom li l-anzjani Maltin ma jagħmlux l-istess, l-anzjani Maltin at some point they just decide, okay, jien just qed neqret u nistenna u meta jiġi xi jara ħanoqgħod neqret. Ħanejdlek hawnhekk ħanik ġeneralizza ħafna ma nħoss li hemm ċertu rabja fost l-anzjani Maltin, li vera ma nsibix imkien ieħor. Speċifikament forsi mhux il-Maltin biss imma hija ħaġa tas-Sawt tal-Ewropa nħoss. Southern European. Fejn dawn ma nafx minn, isom għandhom ċertu mibeda lej iż-żgħażagħ. Aktar minn lejn iż-żgħażagħ. Lej il-ħajja ġenerali. Jiena nara ħafna wkoll li Southern European people of ages 65 and over jibdew jiddejqu jitilfu l-kontroll u kemm għandhom tipo influenza fuq ħajjet uliedhom u li tuliedhom. Riċentament kont qed nitkellem ma' ħabibti u l-partner tagħha Taljan, jiġifieri n-nanna kulturalment u mentalment hija vera simili anka tal-kultura tagħna. U basically hu l-partner ta' ħabibti għandu tifla ta' 11-il sena. U n-nanna qed tiddejjaq għaliex it-tifla ma tgħidilix kollox. Girl, if anything, jekk ħatmur tgħid xi ħaġa ħatgħidha lill-omma jew l-missiera. You wouldn't be her first kind of go-to, taf kif? Dan naħseb sintomu wkoll tal-fatt li aħna tant pajjiż żgħir u maqut. Issa, okej, dil-ħaġa ta' pajjiż żgħir nisimgħu kemm il-darba il-ħin kollu kulħadd ipaċpax fuqha. Imma vera għax kulturalment hemm dil-ħaġa fejn anka ndumu ħafna biex nitilqu mid-djar tal-ġenituri, saħansitra nżommu ġilli kuna minnaniet li prezenti fid-dar ukoll u jekk mhux preżenti fid-dar mhux qed ngħid li dina ħaġa ħażina ma nżommu kuntatt fiżiku kbir ma' mhijiex neċessarjament xi ħaġa ħażina, jien nemmen li l-anzjani tal-familja għandek tagħti kasom. Le, mela. Imma mhux to the point where it's detrimental then to everyone else, għax jiena naħseb li l-anzjani Maltin jistennu li bħalma huma u liedhom kienu responsabilta tagħhom f'żożithom huma issa li xjaħu isiru responsabilta għan-nepotijiet tagħhom. Eżatt, u liedhom jieħdu ir-responsabilità li jieħdu ħsiebhom. Which isn't always, speċjalment kif qed timxi s-soċjetà u kemm qed nipprogressaw b'mod daqshekk pass daqshekk maġġel li it's quite difficult to take on that responsibility, mhux neċessarjament għax ma tridx, imma x'inti għandek ħajtek xogħol, jekk għandek it-tfal, and then whatever extra time you have to make time for the elders in your close social circle. Ekku, u biex naqbad naqazajra mal-punt li kont semmejt inti partikolarment dwar li jinna fin-nannit jurtaw ruhom għax ma jkunux jafu kollox dwar x'qed isir fost nepotijiet tagħhom għax nafina. Ma nafxux forsi xi distak bejn il-ġenerazzjonijiet, imma fl-aħħar mill-aħħar forsi mhumiex daqshekk intitolati li jkunu jafu fl-aħħar mill-aħħar. Jekk dawk it-tfal ma jridux jaqsmu kollox, għandhom kull dritt li jagħmlu hekk. Imma sa ftit ilu kif vera għada tiġridi, jiena ħanħu minni, jiena għandi 26. When I started menstruating, it was a thing that happened li ovvjament il-mama qalt li jgħid lin-nanna tuħu pjaċir. Let's start with the fact that I was 12 years old and everyone was congratulating me for what? For the fact that I can finally have children. I was
12 years old, which I understand where they're coming from, because back in the days, like you got your first period, and then by the time you're 16, you're married, and by the time you're 17, 18, tiġandek tifel jotni. But come on now, we're living past the 2000s, l-istorja m'għadix l-istess, u li ġara fil-kas partikolari tiegħi u għal-nanna tkellmet mal-kuġina tagħha, tkellmet ma' uħt ir-raġel, tkellmet ma' kulħadd sarja li jiena waqajt it-taraġ specifically, okay? Għandi ħafna stejjer fuq għadi. First, ħan semmi din. Uħt in-nannu. Ġifiri di persuna li jinkellim minimal contact f'ħajti magħha. Sewwa. Konna mixin il-belt u rarawa barra. I've not seen this person in years. Like, di probably l-aħħar darba li ratni meta kont għadni tarbija. U l-aktar aħbar riċenti li għandha. U ġiet fuq jgħalt li smajt li waqajt it-taraġ, and I just look at my mother in that moment. Lips, eye emoji. Literalment, dik 1. 2. In-nanna qalt li qatlu l-papa li waqajt it-taraġ. Girl. Ma nafx għalfejn għajdu għajna t-taraġ specifically, imma qalt li qatlu l-papa li waqajt. Għattaraġ un-bat joħroġ id-dem, so I guess dik Girl, kif waqajt it-taraġ jekk ħireċ id-dem minn dak il-post partikolari? Well, guess what, Mimi? Mimi, eżatt. Anyways, that aside, dik brudatina separata, niddiskutu għalfejn. L-espressjonijiet Maltin. Imma, I was like, okay, I should tell my father, I've stepped into womanhood. So, kif wasal id-dadin? Bdejna nitfarfru. Kif wasal, aħna konna neħxu f'appartament on the first floor, so literalment biex naslu għall-appartament tagħna kena nitilaw sular taraġ. My father comes home that day, and I'm like, pa, waqajt it-taraġ, and he's like, fej, Weġġajt? tad-dar, weġġajt, and I'm like, no, girl, that's not what I mean. You don't get it. Read between the lines. Imma ma nafx għalfej, like, why is it such a bad thing? U dil-istorja reċentament kienet friska f'moħħi għaliex ħabibti rigward in-nepotija tal-partner tagħha u r-relazzjoni tagħha ma' ommu, ġifri ma' nannita. In-nanna kienet qed tinħaraq li anke affarijiet bħal dawn ma qaltilix it-tifla. Ara, appartik xajta, ma dawn huwa fej pjuttost sensittivi. Like, anke jekk inti ma tkunx qed tistenna li ħaq quote unquote ta' taraġ. I mean, mhix xi ħaġa l-esperjenza jien ovvjament, imma inti ma waqajtx taraġ. Jien ma waqajtx it-taraġ qatt f'ħajti, però hija xi ħaġa pjuttost sensittiva u hekk inti ħa tagħmilha l-ewwel darba u ma tkunx qed tistennija, nimmaġna li vera titwaħħax. Lejja u naqas vera tgħid, excuse me? Okay, that's one thing, but also kids these days. Mhix xi ħaġa li qed nistenna li għalfejn jistennew li ħatejdilhom għall-ewwel. If anything, like you'd tell your mom first, you know what I mean? Mhux hekk. Imma it's also on top of that, illum il-ġurnata tfal tant għandhom għarfien u aċċess għall-informazzjoni dwar speċjalment tibdil li jiġri f'ġisimhom at a certain age. Li they're probably not even shocked. I mean, tifla ta' 11 jew 12 sena, I mean, jiena kont naf ovvjament li at some point ħana qattaraġ, but still I remember, like when it happened I was like, oh my god, Gasp. You know, and I needed my mother eżatt to be there. Imma tfal tal-lum ma vera differenti, anka jekk inqabbel ruħi ma' kuġinti li hija 6 snin iżgħar minni biss, ħafna mill-affarijiet isek li tesperjenza f'ħajtek intu tikber li jien u uħta kellna bżonn jew ħassejna bżonn li niddiskutuhom ma' ommijietna, għamlet kollox waħeda. U niftakar li t-sija per eżempju tajdli, qabdet u għamlet kollox waħeda, qasbis saqsit lili. U kulħadd kien shocked, we were like, damn girl, like, you know, work. So it-tfal tal-lum narhom, aqqas l-lommum probably ma jgħidu dwar ċertu affarijiet, aħseb u għara kemm se jgħidu nanna. Imma jibqa l-fatt li n-nanniet iħossuhom esklużi, which I understand għalfej tirithom dik, because they feel alienated. Le, mhux hekk u kif diġà semmejna jista' jkun kwistjoni ta' ġenerazzjoni fejn jitrabit ċertu mod. Allura tistenna li mbagħad it-tfal u nepotijiet tagħha ħajġibu ruhom l-istess mod. So dik hija xi ħaġa kwistjoni kulturali li tiġi indirizzata u tkun miż-żewġ naħat ukoll li persuna tifhem, okay, forsi n-nanna qed tistenna li jgħidil ħaġa, imma f'dinja ideali n-nanna tifhem ukoll għalfejn dawn l-affarijiet mhumiex qegħdin jintqalu, però min-naħa l-oħra mbagħad forsi mill-lat qed ngħid ta' saħħa fiżika importanti li tal-inqas il-ġenituri jkunu jafu, mhux qed ngħid li m'għandhomx, imma mbagħad meta tibda tespandi ċirku, okay, ma tikx tmur tafża l-assa li waqgħet it-taraġġ, you know what I mean? Mhijiex ovvja at some point li jekk tifla la nitkellmu fuq dan is-suġġett in partikolari leħqet ċertu età probably waqgħet it-taraġġ. I mean, gonna happen sooner or later, girl. You know what I mean? Anyway, u naħseb li hija xi ħaġa wkoll kulturali ħafna, speċjalment fis-South tal-Ewropa.
li there are no boundaries as well. Nmur lura l-eżempju tiegħi għalfej l-extended family ħut in-nannu kellhom bżonn ikunu jafu li hemm waqgħet girl. Can you imagine how embarrassing it is li tiġi fuq hekk mara? Qed nimmaġinak sewwa ġas f'nofs il-belt sewwa triq ir-Repubblika. U mbagħad tiġi fuq hekk oh my god, sar like bil-megafon bħala Silja Banks. Nista' ngħidlek eżatt li ma triq konna fejn Roseberry tikser fejn Pizza Hut. Ma nafx xi street tiġi. Pizza Hut edha South Street. Hemmhekk f'dik it-triq ta' Pizza Hut. Jienu ommi mexjina l-affarijiet tagħna toqrob lejna din il-mara li għamlek din familjari. U ommi ovvjament realizzat li kienet sita u dil-mara tiġi tindirizza mhux lill-neputija tagħha, lit-tifla tan-neputija li waqgħet it-tarax. And she was like, I've heard the good news. And I'm like, girl, what? What good news? Et imbati. Il-Vangelu. Okay, like, u tiġi t-congratula. Għax waqgħet it-tarax. Girl. What a moment in history. Jien ma tantx għandi memorji ta' tfuliti, ma mbagħad għandi memorji bħal daw. Jiena memorji ta' tfuliti għandi Nikol bajda li kienet issajjar l-nanti qabel ma kont immur l-iskola fi żmien il-primarja. Għal-breakfast kienet tagħmel bajda. Eżatt. Mollija. Insejt x'kienet eżatt. Actually kienet naqa' gooey. Ma nafx kif kienet. Like a scramble kind of thing. Naqas, not really scrambled moment. Setet kienet nejja for all I know, għax vera isa niftakara soppa minn ġumaħi. Nantek kienet t-tik protein boost kull filgħodu. Kienet t-tik shot vodka u like bajda nejja ġofija, she's like drink this. Nanti kienet antiċipa il-gym era li għandi issa għaddejja mill-bidu. She made you into a gym rat. Eżatt. Wow, dik l-unika rezoluzzjoni li għattir nexxil nżomm li nibda mmur il-gym. Girl, I think about it a lot and then I'm like, am I really a gym person? U f-26 sena realizzajt li minix. Jekk issib rutina li toġob lilek onestament it's a vibe. Like immaġna toqgħod tisma' ċulo. Waqt li toll il-weights. Tell me that is not a moment. Imma jiena pereżempju issa li biddilt tipo il-working hours tiegħi. Jekk tkun trid waqt li tkun Malta, niġi miegħek. Because I also feel really uncomfortable going to the gym by myself because I have no idea what to do there. I feel so out of place. Jiena l-ewwel ġurnata li kont mort ta' wisfel, kont hemmhekk inħares u ngħid, wow, these are machines. Yeah, and these the people there are also machines. Like, tibda tarom għaddejn, and I'm like... men, u jisu kullħat jaff eżattament xirrit jgħamil, bat eżattament wardik jaffej ħajmur, da. U jien dakinhar, ġast kont qed naqra tabelli imwaħlin mal-magni, okay, din tagħmel din. Granted, diġà kelli idea like, okay, ta' x'eżerċizzji rid nagħmel u x'kienu l-għanijiet tiegħi u tieħel għall-ġym, bla bla bla. Imma xorta kelli bżonn nidra il-layout tal-ġym fejn huma l-magni, so kelli nifamiljarizza naqra ruħi. U dak il-perjodu vera kien awkward, għax jien hemmhekk indur u jiena vera inħoss li ek ħaddieħor jaf eżatt x'inhu jagħmel joqgħod iħares li fil-verità dawk xalajnhom, dak mhux qed joqgħod iħarsu lejja, imma speċi awtomatikament nibda ngħid all eyes on me. When you walk up in the club, all eyes on us. Jiena meta ġieli mort jiena naħseb qatt mort il-ġim waħdi, onestament. Jew jekk forsi ġieli mort għax luckily, I was very lucky when I went on Erasmus. I had free access to the gym in my uni. Slay. And I also had free access to the gym in my building where I was living, għax pers li kont qed ngħix sintendi stajt nuża l-gym temmek. Imma vera rarament kont imur waħdi, like normalment il-gym ta' uni kont imur ma' waħda mill-sħabi tal-klassi u l-gym ta' fejn konna noqogħdu kont imur ma' roommates. Taf kif? And it always made it better, because even if it was two of us who really had no idea what to do, like you could come up with a little routine of what to do, help each other, you have someone to chat with, mux toqgħod hemm toroq waħdek, you know, dbati waħdek. To be fair, issa li tipo żviluppajt ċertu rutina lija. U ġibt ċertu konfidenza wkoll. Ukoll, meta mmur il-ġim isni nkun irid noqgħod għalija għax ikolli nkun qed nisma' l-mużika ma rridx nisikkalmuni. Bl-Smurfs demoniċi fl-isport. Bl-Smurfs demoniċi. Meta mmur Brussell u noqgħod ġal dil-lukanda partikolari, għandhom isa training like fitness center li pjuttost żejra ma ninqeda sew bih. U mal-ħitan għal xi raġuni hawn dawn ishom il-off-brand Smurfs Light. Bajn waħda Cyclops Smurfs sewwa li għoddu jħarsu li waqt li niprofa non l-weights. Dawk qed jgħidulek chulo. Just like papik tu wera muy chulo. Anyway, waqajna t-tarax u spiċċajna fil-ġim. That's really the... Speaking about fili li jintilfu. Literalment. Immeħe, back to dak li konnet nejdu.
The lack of boundaries, the lack Iva. of boundaries, the lack of personal boundaries, anka l-fat li like Lack of personal boundaries il-ġim ukoll biex nkun onest, għax xi nies vera jħobbu just jiena nkun hemmhekk vibing u jiġu like jagħmlu granted. ikun hemm il-gym void u kienu jiġu ħdejk eżatt jagħmlu l-workout tagħhom. Taf dak ir-ritat dak il-mim ta' tipo hemm xi 10 urinals ħdej xulxin, Imma inti raġel ibul u mbagħad raġel iġibul eżatt ħdej. Ħdejh. Hekk kif inħossni. I thought there was a rule about that. Min uxa fejn? I thought there was like Fit-testament some il-qadim. straight male friends that I have told me. Emphasis on some. That if you go into like a public toilet fejn multiple urinals ħdej xulxin u hemm xi ħadd, let's say on the very first one from the left, then the next person who comes in should know that there's an unwritten societal rule that they go to the first empty urinal from the right. Eżatt. So that it's like Ma I li dik acknowledge you. intuizzjoni għax spekxi kemm trid tkun chaotic evil li tmur tbul eżatt ħdej l-istess. I mean, listen, I can't imagine being a man għax il-kunċett ta' urinals. Int biżejjed ta' qattara, x'aħna għandna l-urinals forx ninkwetaw. that's We it. all have our struggles. Intom ġieli waqajtu t-taraċ. Comment down below. Kemm literalment u kemm metaforikament. U ġien innanniet ġewwa ħabbru f'nofs South Street il-Belt li waqajtu t-taraċ. Share your stories. And Iva. tag us. Aħna dawk in-nanni Twitter jridu jkunu jafu kollox x'inhu għaddej u kemm u meta Ija, waqgħet men. it-tarax GMT fix-ħin. Fixħin, flima time zone u flima like coordinates u jena ħanajlek imma to go back to the xju ħnanniet. Inħossu koll li like they pry onto your life, they want to know, but also it's like there's a particular list of things that they want to know about and they will not ask about anything else. Like in-nanniet iridu jkunu jafu esklusivament għaddejċ mit-teżi, like ġibċ it-teżi, ġibċ il-masters, ġibċ il-degree, whatever. Għaddek xed taħdem fej kontet taħdem u għandek boyfriend. Dik naħseb edha fil-qoċċata ta' affarijiet li jridu jkunu jafu. Aktar mit-tarax, to be honest. Period. Dik l-istorja tal-imħabba, dik qatt ma ħassejta daqshekk bin-nanna tiegħi Laqassi partikolarment. partikolarment. Imma anka meta nkun jina like ma sħabi u kien hemm nantom hemmhekk, anka like fil-preżenza tiegħi saqshom, għandek maħbub fejn nitfajla bla bla inek. Għas jgħadu minn moħħi nistaqsa dawn l-affarijiet fil-preżenza ta' ħadd ieħor li ma nafx. Jekk ma jistaqsux direttament, pereżempju, jiena meta qed insemmi issa li qed inkun miegħek ħafna iktar spiss. Of course, Awtomatikament jina l-maħbub. I'm not out to my grandparents, sintendi. But it's like, ħankun għand sieħbi, ħankun għand Kurt, you know, Ħankun sometimes. għand sieħbi, wink wink. And they look at me like this and they're like, minnu dan sieħbe. Minnu dan ikxulo. And sometimes I just wish I could be like, girl, kiku taf, minnu Kurt. We would not be having This conversation. Yeah. Okay, what of minion? I mean, the number of times I've had conversations with my grandparents because they know I have a circle of queer friends, you know? Quens for short. Quens for short, u queens. T. Girl, vera ma rridx daqsek kerf laqqas. Anyways. Daka xina, ċulo. U n-nanna darba like straight up qalt li toqgħodx tassoċja ruħek ma dawn in-nies. Well, guess what, Mimi? We did. And I am one of them. Like, there are certain, like, they bring up these conversations as well. And you can't openly speak to them for the most part. Lucky you, jekk għandek nannit moħħom miftuħ li like tajdilhom x'tajdilhom, they won't Slay. You know, imma Hemm ċertu aspettattiva minn naħa l-oħra li jinta taqbel magħhom. eżatt. Għax spek xi flima dinja u medin jimmaġinaw li tipo jgħidu toqgħodx tassok xorħak mek dawn in-nies u inta like jiena I am those people, ordnat. eżatt. I also feel like they're just checking whether they fucked up as well. Fl-imsens. It's like, jekk huma għadek qed ma tistudja. rabbewx sew. Eżatt, għadek qed tistudja, u mbagħad ikun hemm host ta' TikTok għaddej, like il-ħin qed jiskadi biex. Elevator music. And you're like, Yeah. you done good, grandmother. We're here. But niskola privat, that's okay. You did well, okay? Like, it's like That's so Raven. they want you to thank them for something. And I'm like, thank you tal-bicċa cake li tajtni issa. Skont il-mod kif tikx indirizzata u aspek xi ovvja like. Look, jiena naħseb li hija esperjenza universali Maltija li kull student Malti tal-ġenerazzjoni tagħna għadda mill-eżamijiet. Għadda mill-low levels u mill-A levels u daħal sixth form u mar l-università u ġab id-degree u mbagħad il-masters u mbagħad il-PhD. Mhux għax aħna kapaċi u għax aħna bravi u għax studjajna u għax konna moħnem, le għax nannitna xelet xema u qalet posta Rosario lejlek l-eżami. Bye, okay.
Ok, mbaħi ma marxalek. Jina ġas kondet naħseb speċi, ok, kifet n-nejdu għahna n-diskutu ċertu atteġġament partikolari ma' nanniet, għax jina kol fortnat ħafna li nanti nħoss li She's chill over. Ta' poġġani ħafna, she's very chill, anka bil-fat li jena gay, ta' fint vera top il-Wilbert, so shout out il-Marija. Imma dak it-tip għatma kienet, short għanda dak it-tip ta' ħanik tal-balik, ħanixallek xema. Dawk l-affarijiet naprezzom. Ija, if she does it in goodwill, that's all well and good, imma nanti għanda ħabta li l-kuġini kollha tiegħi. Li when we tell her we've done well in our exams, she doesn't congratulate us on actually being smart and knowledgeable in whatever it is we're studying. She just takes all the credit, being like, mela, samtant tnejn xaltlek xema ju, whatever samtant tnejn jisib il-ħwieċ mitlufin. Anyways, you know what I mean? And I'm like, girl, that's also a bit offensive. Dik l-attitudni ma tiddejjaqni. U aktar ħadd il-perspettiva ta' li napprezza meta jagħmlu affarijiet għax ikunu ġenwinament qegħdin jieħdu ħsiebek, għax jaqgħat ma' esperjenza dik l-attitudni ta' well, guess what? Santantin sablek il-ħwejġ, well, guess what? Taf għalfej għaddejt minn low levels, għax jina xertlek xema. Kim Kardashian, evidentament ma taqalitx talba l-Santantin meta tilfet id-diamanti. Għax ma sabet dawk l-imberkin imsielet. Għavolja kien hemm in-nies li qegħdin imutu. Kim there are people die. Dawk l-imsielet. Oh my god, dik tkun risposta vera tajba li kun nanna tajlek xi ċċata bħal pereżempju li tintroduċi l-konċett ta' Kim Kardashian l-Nanti u għal-istess li tispjega l-memes l-Victorian child. Nanti, waħda minnhom ila tara Beautiful for as long as it has been running. Beautiful xinu? Beautiful huwa soap opera Amerikan li ilu għaddej għal 20 sena mill-inqas. Jiena kull darba, jiena qattajt ħafna żmien man nanniet meta kont tifla għax ommi u missieri x-xogħol kienu jkunu tnej so sintendi fis-sajf speċjalment. In-nanna kienet tgħallem l-Ingliż ġo skola l-barranin. Anka nanti kienet tal-Ingliż. Imma l-Maltin. L-Maltin, okay. Sorry. Anyways, we come from a line of educators. Oh my god. Oh my god. Anyways, nanna konna morru nġbruha u mbagħad kont imur Nikol għandhom id-dar. U without fail, every single day, konna naraw Beautiful. U għad nisallum, meta morant nanna jkun ħin Beautiful, għadna naraw Beautiful. U mihomx repeat. Uma new seasons. Bħal, xismu da, EastEnders. Dak it-tip, okay? So, ma naħsebx li kikul konċett ta' Kim Kardashian u waħħaxa daqsek, anka għax nanti leħqet il-pandemija ta' e-entertainment. Wow. She's familiar, you know? Għax nanna tara ħafna television, so... La manka tema tara eskursivament kifedna Raj, xinu ma Italjani oħra. U l-Maltin. Lenna, my grandmother ventured onto e-entertainment. She explored. Kienet toqgħod tara l-dik x'kien jisimha li kienet tagħmel reviews tal-outfits u kienet vera Min? Jien ma kontx nara hija. Oh my god, kienet mara tal-età u mietet ukoll in the past years. Joan Rivers. Joan Rivers. U nanna kienet toqtaran Joan Rivers. Nantek tara Joan Rivers jinstama jisu Fever Dream u ma kienx fil-bingo card ta' affarijiet li kontet nistenna li jintqalu tul dal-episodju. But what else would you expect of a 70-something-year-old Maltese woman li għadaddar mill-li toqgħod tiġġudika l-outfits xlibsu fuq ir-red carpet. Rajduwe u tara xi soap Ballando opera. con l-estelle. Well, actually, on that note, tara ħafna soap operas nanti, imma tkollha jkunu dubbed bit-Taljan. Ija, n-nanna l-oħra hekk, n-nanna l-oħra mbagħad on the other hand ila tara l-istess repeat tal-istess erba' soap opera Spanjoli jew Ġermaniżi iddabjati bit-Taljan. German, okay. Fuq ir-raj u fuq uħut minnom mill-80s, man, I'm telling you, and they still broadcast them on TV, u nanna tafhom blamment, and she still watches them. U ġili najdu la nanna jamur uħdu pizza, xħan itlef. I'm like, girl, dal-episode rajtu xitlef darbit, ġa. Imjat jieċer sens ta' kumdita, sens ta' drajt, nara, it's my comfort show. I think it's just proving the undiagnosed ADHD that runs throughout the veins of my family, okay? Int għandek il-gay gene u l-ADHD gene. Eżat, and up until me, the family was in denial about everything. U inti għamek tfajt dawl. Bombshell. I was like, hello everybody. Taf li għaddej nofsija fuq da. Chulo! Just like papi katu wera, muy chulo. Jena ma ħassejx li għanna nofsija. Ver ħad gost nitkellem, ver marċ niqaf, u ma t-ċekjajt il-ħin u side eye. Bombastic side eye. Għamil l-esplozjoni. Stenna. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye.
X'inhi t-tielet waħda? Naħseb ma nafx semmek naf. Issa It's a ngħaddu 6-word chorus. għall-aħbarijiet. Iva. Period. Bad gal, Miami, Barcelona, la cadena le brillo locuro. huele a baccarat fumando un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé papi que tú eres muy chulo. Jena naħseb li fil-Malti għandna naddottaw li flok period ngħidu waqajt it-taraġ. Waqajt it-taraġ. Periodu. It's not the same. It's not really the same. Doesn't have the same effect. Le. Well, għal-brudatina tal-lum, le, mux brudatina, għal-aħbarijiet tal-lum, naħseb li we already kind of touched upon it, xi kummenti li nistaw naddu waqt il-aħbarijiet tal-lum fil-brudatina, għax ħankunu nitkellmu dwar EuroPride. Slay! U naħseb li huwa Uffiċjalment ħajibda on the l-għada, 7th. eżatt, l-għada, le, 6 jiġi le? Mux Jidil. mis-7 sa 17. You might be onto something. I am onto something. Insomma, jibda, I guess, uffiċjalment Thursday, dak li naf. L-għada li joħroġ L-għada li l-episod. joħroġ l-episodju. So, dan naħseb episodju pjuttost f'waqtu u pjuttost kurrenti, ovvjament, għax lots of people have many opinions. Ija, u jena naħseb li hija xi ħaġa pjuttost xokkanti u li għandna tipo naħsbu naqra dwarha il-fatt li jiena pereżempju tfajla persuna. Bniedma. Ta' I misgendered myself. A woman. Look, I don't. You know. Inti entità. Jena skont il-burdata. Sewa. You know? Anyway. It's a vibe. It's a vibe. Ta' 26 sena u li I don't talk to my parents really about my sexuality. They know about my sexuality and that it's diverse, let's say. But I've not come out to like extended family members. Jew jekk bizbal. You know what I mean? U jien naħseb li dik hija xi ħaġa li għadha tiġri ħafna nies li jidentifikaw in some way or another within the queer community here in Malta li minkejja dal-ajjat u briju kollu li għandna dwar il-fatt li Malta huwa post inklusiv, fejn membri tal-komunità LGBT għandhom drittijiet li jiżżewġu li adottaw it-tfal, freedom to be whatever they want to be. Imma mbagħad fl-istess ħin qed għandek nies li jibżaw jgħidu l-familjari tagħhom dwar is-sesswalità jew l-identifikazzjoni ġenerika tagħhom. 100%. U dan naħseb punt li diġà semmejna in passing f'episodji preċedenti, il-fatt li Malta legalment u f'ħajja tagħna onestament. U legalment għandna qafas b'saħħtu għanna qafas b'saħħtu fejn jidħol protezzjonijiet ta' drittijiet imma wkoll tal-ġeneru, tal-espressjoni, tas-sesswalità u affarijiet hekk. Però soċjalment kifetna u kifettejt inti wkoll u kif l-esperjenza ta' ħafna nies li jibżaw illi jgħidu l-ħadd ieħor li huma gay, imma mhux bil-fors gay anka jekk iħossu li huma trans, jibżaw li jgħidu li huma trans. Soċjalment għaten ħafna fejn naqtfu għaliex dawn il-bidliet ġraw f'temp ta' żmien qasir ħafna. U għalkemm saru ħafna bidliet legali, soċjalment għatem ħafna li qed għandu jsir biex in-nies jidraw u bil-mod il-mod nimxu l-qoddim minn dak il-ħsieb antikwat li kellna qabel. Iva, u jena nemmen ukoll li yet another something that happened in Maltese history was used mostly as a means to advertise the country and make it more attractive to tourists. Għaliex imbagħad xtara inti kemm ilhom li saru daw il-bidliet leġislativi Maltin rigward il-komunità LGBTQI+. L-iktar ħaġa prominenti li nara jien huma, snippets ta' videos jew adverts li reklamaw il-pajis bħala one of the top 10 safest European countries for the LGBTQI community. Umbat tara l-kummenti fuq posts tal-EuroPride fejem nis Maltin li minajr lebda ħsieb jew minajr ebda tipo dera ta' dawn mux jistħu jgħidu għadi li se jmorru EuroPride bir-revolver U jisparaw l-nies. And I'm like, that doesn't feel very safe. Għajem punt sinifikanti ħafna għax il-qofol ta' Pride huwa li tkun ċelebrazzjoni tal-identità u ta' minint u li ma tistħix tkun min tkun. Imma għalija u koll li fisser Pride huwa tifkira għaliex aħna għadna qegħdin niġġieldu met ngħid aħna qed ngħid il-komunità b'mod ġenerali ħafna sewwa, imma għaliex aħna għadna qegħdin niġġieldu u għaliex
għatem post-Pride, illum il-ġurnata minkejja li l-ewwel Pride sar il-fuq minn 50 sena Mela, ilu. and even though we're not throwing stones at things, you know, I feel like everyone, especially in the Maltese context, kullimkien ta' mux imma għaw Malta. Imma għanna, l-esperjenza nistaw nitkalmu fuq għal-aktar ovvjament fuq Malta. Unħoss li għaw Malta u koll għadna naqra l-ura. Jina ħdimt fil-kontest teatrali, ħdimt ma' direttriċi lesbjana. Issa dil-persuna l-lum il-ġurnata għanda mid-60s, so she's not our generation and she's even older than our parents. Imma she's been out for a very long time since she was our age. She's now married to a woman in the Netherlands, the Olandiza, ġifri supposedly one of the most open countries and accepting countries. She experienced what people experience here in Malta 30 years ago. Għal-grazzja talla, illum il-ġurnata she's living her life shamelessly, ħadd ma jqutħarsela bl-ikraħ, jew anke jekk tintaqa' ma' dawk it-tip ta' nies qegħdin f'minoranza kbira. U meta ġiet Malta, għalt li inħoss li meta niġi Malta, I've stepped into a time machine and I've gone 50 years in the past. Istra. And it does make sense, which I mean, when I was in relationships with people who identified as anything other than visibly a straight man, so daw kienu jaraw li persuna li meta tħares li għatajt, okay, di mara, u kienu jarawni ma persuni oħrajn li għajdu naħseb probabli l-persuna li għada maħħadi u kol mara. And like, I would feel uncomfortable holding my partner's hand outside because it's like, I don't want to get people's looks. Ma tikx tiġbet attenzjoni lejk innifsek. And it was really, really annoying that when I was in a relationship with a man, I felt none of this. I could hold his hand, I could give him a kiss in public. Għax ma nekx dik il-biza. Għax m'għandix dik il-biża. Dik hija ir-relazzjoni aċċettata, dik il-ħaġa li kulħadd qed jistennik tagħmel. U mbagħad meta tmur lil minna ħatibda tinata dal-ħars ikraħ u dal-ġudizzju kollu. U qed nieħu gost qajjem dan il-punt għax dan vera ħassejta jiena wkoll. Speċifikament illi nilbes il-biss li mhux neċessarjament tradizzjonalment tal-irġiel. Eżatt, anka jekk ikun indirizzat lejn l-irġiel, forsi jkollu xi ħtana aktar. Eżatt, ikollu xi ħtana aktar femminili jew ikun aktar espressiv jurif aktar ġilda li nilbes crop top affarijiet hekk. Jiena personalment mill-mod kif nesprimi li l-nifsi ejja ngħidu viżwalment għal tal-inqas, inħoss li ma niġbikx wisq attenzjoni lejja nnifsi. For the most part nilbes il-bis ta' ħwejjek, il-bis ta' l-irġiel, nilbes il-bis assoċjat ma l-irġiel, imma xi kultant ngħid, okay, dit tkun aktar quirky, ejja nagħmel hekk. U ma niddejjaq xejn nilbes il-makeup, għax istortu l-makeup li nilbes again ma tantx fil-lajn u nħoss li imbilli nimlan għall-eyebrows jew poġġi ftit eyeshadow, in-nies ma tantx jagħtu vera interessanti wkoll għaliex naħseb li qed ngħixu f'kuntest fej okay, jekk jiena, alright, let's put ourselves in the shoes of someone, no matter what age they are, għax aħna jiena personalment ma rridx nindirizza din il-konverzazzjoni bil-ħsieb li qed nitkellmu bissu hija dwar nanniet jew parents naqrassa fil-50s. No, tal-kummenti sibhom minn stamparna u there are kids, eżatt, there are kids who share this mentality. So let's put ourselves in their shoes li qed iħarsu lej persuna li huma jifhmuha bħala raġel, mela suppost ċertu affarijiet dil-persuna ma tilbishomx, għax dawk l-affarijiet mhux ta' raġel, bħal huma forsi crop top jew shorts naqa' qasir jew makeup. But that they always associate that to being gay, to being LGBT, when in reality it has nothing to do. It's also a cultural difference, għax jekk inħarsu lej kif jippreżentaw ruhom irġiel Asjatiċi. Jekk inħarsu lej it-toroq ta' belt, oh my god, il-belt fil-Japan, il-Fashion Street, Harajuku, jew anka South Korean men that are in the spotlight, that they're in the public eye. They are deemed more attractive if they take care of their skin, if they keep up with fashion trends. Lillum il-ġurnata, fashion is very androgynous. So, ġifieri, quote-unquote, nisa qed jilbsu ħwejjeġ tal-quote-unquote irġiel u vice versa. They're deemed more attractive if they enhance their facial features by using makeup. So it's also a cultural thing. Dawk automatikament ma jgħidux, okay, mela kull idol li huwa parti minn group ta' mużiċisti Koreani, mela dawk kollha gay, ġifieri. You know what I mean? Just jassoċjawha dejjem mal-komunità LGBT, and in doing that, they really villainize
the LGBT community because they're taking this one thing that they really dislike because it doesn't fit the ideas they've grown up with and associating it directly to this community of people, in turn villainizing that community of people because that community of people is more prominently doing things that normally weren't done in our society. Apart il-fatt li jina għandi problema kbira bli tirreduċi n sempliciment għal-ħwejjeġ li jirbsu. Kif tarabbejt jiena qatt ma kienet xi ħaġa li jien qatt ma konna nagħti kasa, speċi jekk inti ħatilbes dal-mod, ħatilbes dan il-mod, iva forsi mal-ewwel daqqatajn hija ħanik, oh, okay, dik differenti. I get on with my life. Ma jagħmel ħaddieħor. Like I clearly remember going through a phase, but I don't dat ngħidu jiena kont għadni qasnaf li jeżistu nies gay, jew trans, jew whatever. I was super, super young. I don't know what got into my head. Imma jiena kont qed nirrifjuta li nilbes il-lietset għax il-lietset tal-boys u jiena girl mela jiena nilbes id-bielet. And I think that's also a bit scary li jiena at this point kienet għandi kemm 5-6 snin and for some reason I believed that because I'm a girl, I should only wear skirts. You know what I mean? And it was also very interesting growing up years after I came to terms with my sexuality and I had started coming out to people, realizing people who were women who I had a crush on. Għalix meta kont tifla, I didn't make the association. I didn't understand that I had a crush on this person. I liked this person as more than a friend. So, and then it took me 20 years of my life to get to a point where I was like, naħseb Martina li kienet fil-klassi miegħi meta kont primary actually kelli crush fuqha u fuq oħta wkoll. You know what I mean? The double homicide. Double homicide. So, like, we were raised in an environment where we had no kind of reference, no exposure to this kind of thing. Inħoss l-lum il-ġurnata forsi nittama li s-sentiment nbidel kemm xejn ma nistax nitkellem fisem min qiegħed jitrabba fil-ġurnata tal-lum. Fil-ġurnata tal-lum speċifikament f'dak il-perjodu fejn qed jiskopru li jew huma gay, jew huma trans, jew x'naf jiena. Kelli ċertu referenzi jiena inħoss speċjalment fuq ngħidu aħna YouTube u ċerti shows u hekk ma fuq television imma vera kienu ftit ukoll għax kienu ftit u kienu fil-bidu wkoll. Eżatt, aħna trabbejna fi żmien fejn YouTube throughout 2013 to 2016. Kienu mifqwajm dawk il-coming out videos. Tyler Oakley biss kien mill-bidu out as gay. Everyone else from the group of people who was kind of simultaneously contemporary to Tyler Oakley came out much later. Much later. Jiena kont insegwi Troye Sivan. I was out there crushing on him thinking I had a chance. Erħila li Australian u jien kont fil-kamrati. Side eye, bombastic side eye. And then he comes out as gay. And I'm like, you know what? I saw that coming. I had a feeling. I thought. I got a feeling. Imma they came out while we were already also simultaneously going through all of that in our heads, like about ourselves. By the point li bdew jħorġu dawk il-coming out videos u hekk qed ngħid għalija partikolarment jiena diġà kont il-ħaqta ħafna mill-coming out tiegħi u diġà. Can I ask how old were you when you came out? Jiena kelli 14 u kien jumejn qabel ma laqt 15 propjament. I came out for the first time to two of my friends when I was 18. And then I came out to my mom and to my dad. I came out to my dad as a consequence of my mom not being super excited about it. So I was like, I need someone to accept me. So rġajt għat daddy, I was like, Dad, I have something to say. Replay. Let's try again. Rewind. Wait. Reverse. Meta kelli 20 sena and I did a... It's pjuttost riċenti mela. And I was on Erasmus as well, so I didn't even tell them. Can you imagine ommi meta ġejt lura minn Erasmus, dik kienet ilha 4 xhur ma tarani, I came back tattooed, gay, with a bald head. Dak kollu kien għaddej fil-moħħ mi, right? Illa l-lo. Istra, jiena l-ewwel persuna li qatt kont qed li jiena mela. Fi żmien Tumblr li għamilt meta kelli 12 sena, hemmhekk diġà kont qed ngħid li jiena gay. Gay with a capital G. U looking back ngħid wow, għax vera kienet stramba li jiena ħadd madwari fil-ħajja reali ma kien jaf li well, ma kienx jaf. Probably they had some thoughts, imma ejja ngħidu There was an inkling. Espliċitament ma kienux jafi u ma konċettulhom, ċaru tont. U diġà kont qisni qed
for lack of a better word, nirreklama li l-nifsi bħala gay online għax ħassejtni ħafna aktar sikur f'dik il-komunità. How fucking crazy is that you feel more comfortable coming out to a bunch of strangers online? Any of them could have been predators for all you know, than to your own family. Ħanejdlek, aktar mill-li familti, għax familti dejjem isni kelli f'ħajja talla vera kelli dil-impressjoni li knejdulhom mu ħajġu li xejn, ħajaċċettawni, vera kont inħoss l-imħabba tagħhom u f'ħajja talla wkoll hekk ġara wara li jettilhom jkun gay xejn ma nbidel anzi ovvjament They loved you even more. Iva, u dak privileġġ kbir li vera napprezza għax naf li mhux is-sitwazzjoni ta' kulħadd hekk, però aktar mill-familja sħabi u ċriki aktar wiesa ta' nies li kon naf. U anka l-familja stiża, għax aktar nitkellmu dwar familja fil-qrib li għandi ma' familja stiża mbagħad kienet aktar diffiċli, però. Jiena sorry ħanwaqfek imma l-kunċett ta' coming out, going back to l-konverzazzjoni li kellna waqt il-bidatina. Anka l-fatt li tittamel coming out. Il-familja stiża men, jekk ħatarhom daw, okay, esklużi in-nannit għax forsi in-nannit tarhom naqra iktar spiss. In-nannit qas ninkludihom fil-familja stiża. They're your core. Imma tieqaf hemmhekk imbagħad. Imma like I honestly think that now we're at a pivotal moment in the history of the queer community where we need to abolish coming out. Why should people need to explicitly say, hello, jiena raġel u actually nipreferi norqod ma' irġiel oħrajn? Gasp, like why? Għax inti meta jkollok ibnek straight, ma tkunx sorpriża jekk iġib mara d-dar u potenzjalment jgħidlek li ħajżowwiġa u forsi tiġi għandhom it-tfal or whatever, mela għalfej persuna gay għandha tgħaddi minn dak kollu. Ara, soċjalment peress li nies eterosessuali huma l-maġġoranza diffiċli ħafna. Imma l-maġġoranza għaliex gay people are either still living a closeted life or because in comparison the people have been, you know, like proud of themselves enough and comfortable within themselves enough and strong enough to come out are seemingly fewer than straight people. And it's also more obvious because straight people don't need to come out. Le appunto, imma dak il-punti għax demografikament peress li nassumu li persuna tkun straight qabel sakemm mbagħad jgħidulna li jkunu gay u jkunu trans, insomma, qed nitkellmu dwar sesswalità hawnhekk, so speċifikament li jkunu gay. Dejjem ħajkun hemm dik l-aspettattiva għax dik hija norma. Inti tagħmel il-coming out għax dik hija xi ħaġa li mhijiex ma' norma, mhux qed ngħid li għandek tagħmilha jew xi ħadd għandu jkun obbligat illi jagħmilha, imma diffiċli taradika kompletament meta il-maġġoranza hija li il-faxxa ta' nies li huma jinġibdu lejn li l-irġiel jinġibdu lejn nisa jew nisa jinġibdu lejn l-irġiel li mbagħad ħajarbu familja, jkollhom tfal, bla bla bla. And that's also depleting the existence of people who live in the middle of the gender spectrum completely as well. Because then that's a whole other thing. I mean, I had a kind of thing going on a couple of years ago, you know, the person I'm talking about, with someone who I met on Tinder while my settings were only looking for women. When we became friends and more, I started addressing them using gender-neutral pronouns, they, them. And towards the end of his stay here in Malta, I also had experimented a little bit upon his request with using he, him pronouns. At this point, he prefers he, him pronouns. But it's like trying to explain that as well to my mother, who has met this person and knows about this person, and she has seen this person, you know, gradually transforming themselves while they were here in Malta, from looking more feminine to looking more in between to looking progressively more masculine. And now I'm exclusively speaking about this person when I do speak about them using bil-Malti dejjem awtomatikament iktar komdu nitkellem meta nirreferi għalih bil-maskil. Bil-Ingliż I do switch between he and they. Firstly because we're not in contact all the time now, so I'm not sure where he's at exactly. Last I know, he said I use he pronouns, but I do see on their bio and stuff that they're also using they pronouns. So I switch around a lot. Imma how do you even explain that? Like when you're having a conversation and you're referring to the same person using different pronouns, like I feel like it's, for us, it's so normal. Alina. You won't even question it. All right, mela inti. Meta rajt kif tgħid dal-iżvolġiment fil-identità tiegħu. Ta' dil-persuna partikolari, qisu xejn mhux xejn. Fejn ta' xina aktar imdorri aktar, diġà kont għamilt ħafna żmien nara l-ħadd ieħor anka jekk mhux bil-fors nies li nafina, imma nies li nara online. Nies inkellem fuq
Twitter jew x'nafina diġà rajt ħafna nies li ħassew għaddew minn dik l-esperjenza tal-identità. Allura issa kont vera mdorri u għalli it's a no-brainer li jekk dil persuna tixtieq li jiena nirreferija b'ċerti pronouns. Nirreferija li b'ċerti pronouns. U għalija hija esperjenza interessanti wkoll meta nqabbel ruħi ma dak li għadek kemm qed jiena I had never really made trans friends, whatever part of the trans spectrum they identify with. What I'm trying to say is whether they are female to male, male to female, or whether they are non-binary, right? I had never met people here in Malta who I knew were trans or were friends with me and they were trans. The first time I met trans people was when I was on Erasmus. And then this person in particular was the first time I had an actual friendship/relationship with someone who identifies as trans. But I had no problem switching pronouns because this person just sat me down one day and I was like, this is how I feel. Can you please use these words instead of these? And it's really not that complicated. So jienet inqabbel ruħi at this point ma' nies li kellhom mill-inqas għarfien u mill-inqas kuntatt ma' nies li huma trans. It's really not that difficult to just refer to a person using the name or using the pronoun that they specify they want to be used towards them. Għandek raġun, pero inti wkoll tħart fija b'attitudni li inti lesta taċċetta l-identità ta' dik il-persuna, mentri f'ġenerazzjonijiet preċedenti u din mhijiex ġustifikazzjoni għaliex għaxixu dak il-mod imma aktar forsi spjegazzjoni għalfejn aktar diffiċli għalihom biex jaċċettawha. Dawn il-konverzazzjonijiet mhux qed isiru fosthom. Jew ma kinux qegħdin isiru, issa qegħdin nisimgħu bihom. Allura għadha bitla radikali kbira lihom. Again, mhijiex ġustifikazzjoni għax l-intolleranza m'hemmx posta fl-opinjoni tiegħi, però nista' nifhem u nempatizza għalfejn xi nies joħduha bi kbira biex jidraw il-pronomi ġodda ta' persuna partikolari. Issa mbagħad li hu importanti u li jħollu jorbot huwa l-attitudni ta' dik il-persuna. Inti lesta taċċetta u tinbidel ma' żmien jew ħatibqa' mad-dinosawri. Għaliex inti jista' ma jkollok l-ebda għarfien dwar suġġett. Inti meta omna u missierna kienu studenti ma kellhom l-ebda għarfien dwar il-maths. But they sat down in class, they were given information and they accepted it for what it is. 1 + 1 = 2. They weren't like, 1 + 1 = 3, you know what I mean? Imma ħannejlek fil-konverzazzjoni kultant ta' nis trans, xi nies vera jinħassu hekk qegħdin jippruvaw jagħmlu. Diki, għax imbagħad just it's blatantly inti qed tirriġetta l-identità ta' dil-persuna. It has nothing to do with how you were raised and whether or not it was something that was present. I can understand why it could be more difficult to understand because it's such a new concept to you. But then your blatant rejection and your blatant refusal of using someone's preferred pronouns is just hate, is just you wanting to make this person's life difficult. Speċjalment meta kemm hemm ċertu forsi assoċjazzjonijiet li jkollha li tagħmel dik il-persuna partikolari mal-persuna trans in kwestjoni li jantagonizzaw għall-ebda raġuna li l-persuna għandha xi problema ma nafx inħatamri. Aktar milli ma tafx ma jagħmlu li qed jagħmluha b'intenzjoni biex jinnaf ikorrompu l-ġenerazzjoni l-ġdida. Li jippruvaw ħawdu inti għadek kemm ħaġa vera interessanti u importanti li while you were exploring yourself and your own sexuality you had zero references. Minimal people you could identify with as saying, this person is also gay. But you came to the conclusion either way, you know? So fil-verità dan huwa wkoll argument vera bażwi. In-nies li jiena kont esposti għalihom li kienu figuri LGBT ġew ħafna aktar tard wara li jiena skoprejt li jiena kon gay. Jiena kont skoprejt li jiena kon gay ngħidu min naf kelli 9-10 snin. So nħospitos kmieni. Pero by that point, Iva kon naf x'inhu gay, pero assolutament ma kellix xempji f'ħajti jew anka fil-medja ta' nies li nista' ndur fuqhom ngħid, okay, din persuna gay. Dawk in-nies jew aktar tard, imma by that point jien diġà kon naf. Eżatt, u inti xorta wasalt għaliha, ġifieri l-argument ukoll li tipo the expression of the queer identity and the representation. Ma kellix esponiment għalija u xorta Eżatt, and how do you explain kids coming from straight parents who are gay either way, like make it make sense, you know what I mean? U fl-aktar soċjetajiet like konservattivi u reliġjużi xorta waħda jispiċċaw jħorġu nies li jkunu gay għax mhijiex xi ħaġa li qiegħda fil-kontroll tagħhom. Jiena xi ħaġa li iktar insiba tal-biża' u xokkanti għax look, it's not justifiable għax daw qed jagħmlu l-ħajja diffiċli għal ħafna nies, but to a certain extent, let's say tal-inqas mill-ġenerazzjoni tal-ġenituri tagħna so nista' ta' 50+, I can understand where they're coming from.
Le, ma differenti li tempatizzaw tifhem il-fejġej persuna u tiġġustifika. And I can understand why they don't accept it as much. It's a big change in their society and they don't understand it and it's scary. Meta ngħidu dawn l-affarijiet ma jfissirx li hija ġustifikazzjoni. Le, laqqas xejn. Anzi, importanti li nempatizzaw ma dawk in-nies mhumiex qegħdin jifhmu u kemm jista' jkun. Nippruvaw nurruhom bl-iktar mod mhux nimponu fuqhom laqqas. We can also agree to disagree. Like with my mother, when I was mostly dating women, I was like, you know what, let's agree to disagree. I wasn't forcing it on her. I wasn't saying, jiena ħanġib il-girlfriend tiegħi hawnhekk trid u ma tridx. I never did that. Because at the end of the day, I share a home with my mother and I don't want to make her feel weird in her own house. You know? It has to go both ways. Imma jiena l-iktar ħaġa li tbeżżani iktar milli. Imma dak il-ħassisek forsi qed tittaffi lilek innifsek biex tissodisfa l-ħaddieħor. Imma I wasn't because I was still having my relationships and I was still going out with women if I wanted to go out with women and with men if I wanted to go out. It didn't hinder me and my growth as a queer person. I just wasn't rubbing it in my mother's face. Because I knew that my mother wasn't fully there. Time has passed. My mom is getting better. Inta mill deċiżjoni konxja biex ommok tidra aktar gradwali. Bil-mod, eżatt, because I turned 20 and I was like, I guess ir-reazzjoni tiegħek ġew mill-punt li forsi hija disappuntanti li inti kellek tagħmel in the first place. Imma at the same time, I had 2 points in mind that I wanted to bring up. I feel it's important not to rub it in a person's face, especially when għalija personalment pala, I identify as pansexual. That's the label I would use for myself. So I also had grown up only vocalizing my attraction towards men because my attraction towards men has been there. Exact. And as I mentioned earlier, I did not recognize my attraction towards women because for a long time, I didn't realize that that was a possibility. I had never seen it before. Or if I had seen it, it was always put really negative light. Okay? So, because we have a family member who's quote unquote a butch lesbian. And of course, because of the way she presents herself, that's very masculine and not in line with how she should present herself because she's a woman. My family has never had really much positive to say about her. And that was probably the very first and the only kind of queer acquaintance I had for most of my childhood and teenage life. And because my attraction to men was present, I never had to be like, maybe I also like women. So my mother was shocked, understandably. Iktar mill-li tbeżżani il-reluctance li għandha l-ġenerazzjoni iktar anzjana lej coming out, lej il-komunità, iktar tbeżżani ir-reazzjoni negattiva ta' nies tal-ġenerazzjoni tagħna u iżgħar. Dik hija ħafna iktar xokkanti. Tixxokkjani wkoll għax nista' nifhem kulturalment u reliġjożament għalfejn nies anzjani jew nies fil-mezzeta għandhom dik iċ-ċertu atteġġament aktar, irreluttanti li jaċċettaw minnu differenti fejn tidħol is-sesswalità u identità bla bla bla. Imma meta tiġi minn nies li huma daqsi jekk mhux iżgħar minni u kultant ħafna iżgħar minni, u mhux qed speċifikament qed nitkellem dwar jien naf meta titkopli persuni gay u l-ewwel darba tgħid oh my god, dik gay. U tkun hekk imbarazz ta' sekondarja, you know what I mean, dak kulħadd irid jgħaddi minnu inħoss sa ċertu punt. Qed ngħid nies illi ilhom esposti għal din ir-realtà, jafu nies li huma gay, għandhom dan ċertu għarfien u mod attiv. They know better imma jażlu illi jieħdu dik l-attitudni, dik u jiena wkoll li tbeżżani hija l-kuntest akademiku, once again. Għaliex ormai most students who are in school right now, they have been raised in an environment where they have had plenty of representation and references of queer people in the media around them, Għax anke llum il-ġurnata, let's say, quote-unquote celebrities Maltin, there are a few of them who are openly gay and that people know they are openly gay and we have contact with them, be it through the media, be it għax rajnihom x'imkien, be it għax insegwu programmi tagħhom, whatever. L-iskejjel, issa jien qed nagħti eżempju ta' skola tal-Knisja, which is a whole other level. Imma mbagħad qed tiftaħ il-ktieb li għaw ħafna skejjer tal-Knisja Malta u l-alternattivi huma very few and far beyond. U anke jekk ikunu skejjer tal-gvern xorta hemm il-preżenza vera b'saħħitha tal-reliġjon u l-prattika tagħha. Jiena meta dħalt nagħllem, which was a couple of years ago, I was so happy to see students. Issa jiena l-ikbar li kont nagħllem naħseb diġà semmejt fi episodju ieħor kienu ta' 13-il sena. Sintendi fl-iskola kien hemm studenti going up to age 15-16.
jiena kont so happy that I could have conversations with these students li forsi konna naslu għalihom mill-konverzazzjoni li kienet konna dwar letteratura li nistudjaw or whatever, where we did bring up issues of sexuality, gender, race. I was teaching at an all-girls school, so it was so cool to see girly couples holding each other's hand and, għax dik ukoll dik m-esperjenzajt jien billi kont studenta ġo skola tal-bniet. No one was gay until we left school. You know what I mean? So there weren't these relationships flourishing on a higher level than friendship among students. Li hija xi ħaġa vera normali li tiġri di. So they were comfortable walking in the hallway and holding each other's hand. Kudos to them. I wish it could have been me. I wish that I didn't have to defend myself when some of my friends made mean jokes about me being gay. You know what I mean? Eva. And then I also remember there was a trans kid in school, and the school totally refused to use his chosen name. They totally refused to use his pronouns. And this was directly coming from the school. Because I was teaching this kid's sister, and she had told me, like, she outed him to me. She was like, għax oħti trans. And I'm like, wait a damn minute, wait, that's not what you mean. And like, I felt as well so happy that I had the opportunity to kind of tell this kid how she should refer correctly. And she was telling me that like, in their family, everyone's okay with this kid being trans. Everyone supports him. His family is providing the means. L-attitudni tagħmel differenza. Mbagħad dat-tifel kienet imur lura l-iskola. And teachers were referring to him using his dead name, using the pronouns that he didn't feel comfortable using. U kienet l-iskola l-problema. Can you imagine right now children being brought up in a society where their parents are fine with them being gay or trans or whatever else, but then they go to school where they are creating meaningful relationships with teachers, with students, exploring themselves, realizing what they want of life, u l-iskola tgħidlek le. Int ħażin u la jataw ismek li rridu ħanużaw u pronomi li rridu ħanużaw mhux li qed tgħidilna. They were actively making the scholastic experience so difficult for him. And consciously għall-ebda raġuni. Because I don't remember any teachers as well having a problem with it. I was friends with one of his teachers. She had no problem with it. Sintendi. You know what I mean? And I never heard of any other teachers having a problem with it. So it was really the administration of the school that was just refusing. And for what reason? Okay, skola tal-Knisja tal-Bniet. You have one student who doesn't... Għawnek, fakkarni, xatajiet għadin nejdu. Dan il-student partikolari kellu 16 għax kien fil-Form 5 meta kontetna l-level. Alright. Issa, biex nerġa' norbot mal-punt li konna nejdu fil-bidu dwar għamarna ħafna avvanzi legali jemma mbagħad hemm is-soċjetà. Eżatt, la saru l-avvanzi legali, għalfejn l-avvanzi legali, għalfejn il-liġi ma timponix fuq istituzzjonijiet bħal-mija l-iskola li jekk inti jekk għandek student trans għandek taġevolaħ u tikkomodaħ. Eżatt. Mhux iġġelu jħossu skomdu. Ma nafx eżattament l-irqaqat u d-dettalji kollha. Ma naħsibx li l-liġi timponi dal din l-iskola blejt. Le, il-liġi ma timponix imma naf li hemm skejjel fejn issa etajiet insejt eżatt liema, però qed nimmaġina forsi jew sekondarja jew sixth form, don't quote me on this, imma ġieli smajt okkażjonijiet minn għall-liema u li qegħdin isiru xi sessions dwar kif għandhom jindirizzaw tfal u studenti li jħossu bidla jew bidla fl-identità tagħhom jew fis-sesswalità tagħhom u kif inhu l-aħjar mod li inti titratta lil dik il-persuna. Again, din ġa smajta in passing, so ma nafx wis aktar fuqha, però minn dak il-lat nieħu gost li tal-inqas f'ċerti postijiet qegħdin isiru dawk l-isforzi. U biex nerġa' norbot ma' dak il-punt dwar bidliet soċjetali li għaddejjin minnha, interessanti li isna ma tistax tiġġeneralizza ġenerazzjoni waħda u lanqas ġenerazzjoni oħra għax is-sitwazzjoni li qajjem tint. Kollox huwa bil-maqlub u hija l-familja hija li qiegħda taċċetta din il-persuna imma mbagħad ġerarkikament u istituzzjonalment hija l-iskola li aktar qiegħda trażżan dik l-identità. U hija esperjenza wkoll differenti minn sa ċertu punt minn dik li esperjenza jtina ma wkoll ara jien meta tlaqt mis-sekondarja kont ħerqan ħafna għax stajt tkun like open ma ħassejtniex li stajt inkun il-persuna li kont minħabba kien skola tal-Knisja bla 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 ma nħiżu noqgħod nidħol fiha.
meta mort junior college, vera niftakarom kienu l-aqwa sentejn ta' ħajti personalment, għax jiena kont espost mbagħad ma' nies li jaħsbuha bħali, ma' nies illi jaċċettawni għal min Unħoss kont. li il-junior college joħolu ambjent fej jista' jsir dan iktar liberament, għax jiena again, like sixth form morġu skola tal-Knisja, fej konna grupp żgħar ta' studenti, and it's like, honestament, I had my first kiss at a sixth form party, and it happened to be with a girl. Jiena qomt l-għada, number one, okay, actually backtrack to l-istorja li għatlek meta I came out to my mother when I was 20 years old. Ommi kontattila wara dal-lejl li oh my god mommy I kissed someone, ovvjament ridet tkun taf Ħassejtek min. Katy Perry. U għattila li kienet tifla u l-mami, so she already had an inkling. I don't understand why she was so shocked 3 years later. But anyway, The crumbs were there. Jina xorta, like, this person that I kissed, she was within my circle of friends, and I was quite uncomfortable because she was the only openly queer person that I knew of in the school, and she was very comfortable within herself. But I wasn't even out. I hadn't even understood it about myself, you know? So it's like, in the small group of people in a church school that I went to, I felt like I needed to have a conversation with this person, unfortunately. Why I was like, please don't bring it up. Please don't say it to anyone except for our friends who know about it and who have no problem with it for sure. U l-esperjenza ta' nis fortunatament, naf ħaddieħor illi l-esperjenza tagħhom fis-sixth form kien kompletament l-oppost. Xorta ħass illi ma setax ikun min kien u li ma setax esprimi li l-nifsu bil-mod kif xtaq u affarijiet hekk. Imma anke interessanti nara il-bidla li esperjenzajt jiena fi żmien sixth form vis-a-vis ħaddieħor li kien mar sixth form biss xi 5 snin qabel. Issa f'dawk il-5 snin kien hemm illegalizzazzjoni ta' żwieġ ċivili u kien hemm ħafna wkoll attenzjoni li bdiet tinġibed by that point. Lejn il-komunità queer. Lejn il-komunità queer, speċifikament qed nitkellem jien tħalt sixth form 2015. Meta ħriġt minn sixth form jien sintendi għax aħna sentejn bejn. Eżatt. Nis li kienu marru sixth form ngħidu aħna ftit snin qabli bej wieħed u ieħor 2008, 2009, 2010, niftakar illi s-sitwazzjoni f'junior college partikolarment kienet kompletament differenti. Ma ssib il-ħadd li huwa out, ma ssib il-ħadd li jilbes androġinu jew differenti jew naqajek quirky, whatever. Affaxxinanti ħafna kif saret bidla daqshekk radikali fejn dak iż-żmien ġast 5 snin ilu in-nies kienu ma setgħux jesprimu lilhom infushom, imma mbagħad jiena f'ħajja tal ħassejtni komdu li nesprimi lil nifsi kif xtaqtu ħadd ma kienet jiġġudikani. Imma wkoll li xorta anka forsi mill-esperjenzi li samt inti, xorta għatem istituzzjonalment dawn ir-restrizzjonijiet u dawn l-intoppi fin-nofs li mhux kollox huwa indaqs u għatem ħafna aktar fejn naqfu. Eżatt, allura, that brings us to the... Ma tistax tigġeneralizza. And that brings us to the point, miux bizzejet li okay, it's legal now in the country to get married if you're gay or to adopt. Assolutament le. You need to educate people. Għax is-soċjetà Maltija ma tirriflettix li Malta is one of the top 10 safest destinations for the LGBTQI community, għax fil-fatt hawn nies queer Maltin stess li huma ma jħossuhomx komdi fl-ambjent tagħhom stess joħorġu bħala gay, jew lesbjana, jew bisexual, jew trans, jew whatever. U dak mhux biex inxejnu il-progress li sar għax jiena gburi u kontent ħafna u napprezza li sar daqstant progress fi żmien daqshekk qasir, irrispettivament x'kienu l-motives għaliex sar dak il-progress, dik storja kompletament differenti, però il-progress jissejħ progress għax dejjem jipprogressa. Inti mhux ma nistgħux ngħidu, okay, issa tiżewġu daqshekk xi tridu aktar. Eżatt, ġifieri inti x'qed tippretendi li koppja gay tista' tiżżewweġ u tadotta tifel u mbagħad iġibuhom f'pajjiż fejn li fħars blikraħ mhum sejaqala għax għandhom missierhom u missierhom jew omhom gay. Mhix ġlieda mitmuma, hija ġlieda li tibqa' tiġġieled għal raġuni li l-soċjetà trid tibqa' tipprogressa imbilli għandek qafas legali b'saħħtu mhuwiex biżejjed biex inti fil-ħajja ta' kuljum tiegħek tgħix ħajja dinjetuża u li verament tħoss is-sentiment li inti aċċettat f'pajjiżek stess. Eżatt, u għalhekk naħseb jiena going back to, for example, my own personal experience, like coming out to my family, the fact that like my mom was the first person to know and some members of the extended family don't know at all, is because honestly, I'm at a point now where I feel like certain people, like grandparents, don't necessarily need to know
they're not gonna understand it and they're gonna keep fighting you. U anka mal-mami, per eżempju, jena ma konċet naħbila, għalla volja jmaċċettax mill-ewwel, imma meta kelli girlfriends nisa, sintendi. Slay. Ma konċet naħbila li jinkont f'relazzjoni gay, just ma konċet nuqot nuħu l-girlfriend mija jiddar. U ma konċet nuqot niftaħ qalbi forsi fuq ċertu affarijiet li kontna fl-high school daw il-mami. I gave her time to kind of wrap her head around it. Okay, so binti jġbu għal-nisa u jġbu għal-irġil u bħalissa da f'relazzjoni ma' mara. And I think my mom and I also came to this kind of agreement, unspoken agreement, where I wasn't kind of throwing it at her the whole time. Issa, I'm not saying that we never spoke about it. We spoke about it and we had arguments until she kind of opened herself up more. Imma I think it's a process that is very slow. Mela. Għax li qed nara mbagħad mill-ġenerazzjoni għas neċessarjament tagħna. Skont il-persuna ftit iżgħar minna imma li they're fighting so hard now. Ija. U li qed nispiċċaw qed ninponu ċertu ideoloġiji jew nisforzaw ċertu ideoloġiji b'tali mod li nies li tiġa they're coming into it ma jaċċettawx, it's irritating them even more. Għax issa tiġi qed joffru l-counter argument għalfejn inti bil-fors trid timponi l-ħsibijiet tiegħek fuqi. Ekku. It needs to be a gradual change. Demus se tfaqqaq subajku tiġri. Sfortunatament u għalkemm hija kwistjoni sensittiva naqbel ħafna ma dak li qed tgħid għax xi nies jekk diġà huma riluttanti jekk inti ikollok attitudni li fl-aħħar mill-aħħar timponi minnar ma tkun taċċetta u tempatizza illi dina diffiċli għal-jom ukoll. Eżatt. M'intix anzi aktar mill-li timxu l-qudiem jaf tmur lura minn flok. Idealment, kulħadd ikun nest li jaċċettak inti kif inti u inti mhux suppost m'għandekx titpoġġa f'pożizzjoni fejn inti taffi minn tkun biex jaċċettak ħadd ieħor. Naħseb il-mod kif aħna ninnavigaw dan it-territorju ġdid huwa kruċjali biex in-nies jiftħu moħħom u jibdew jempatizzaw magħna minn flok. U qed inħoss li anke l-komunità queer għaddejja minn progress issa at a high speed. Tant li hemm ċertu affarijiet li anke jien issa tinħossni I already feel like one of the elder queers. Għax like tfal ta' 16 sena men jibdew jgħidulek affarijiet u jien I'm like girl, just take li int queer. We don't need to get into the specifics. For the younger generation it's very important and I get it. Imma it's even difficult for me to understand. So how can I expect that my 50... Let's talk about, for example, I myself had questions about my gender identity. And I'm one of those people li anka meta kont tipo nesplora s-sessualità tiegħi, I was like, what's bisexual fuq l-internet? U naqra wiki page. What's pansexual? U naqra wiki page. I read all of the wiki pages until I found the one that I was like, educate yourself. I'm her. Azad. So I did the same when I was, because even the concept of like being trans but not wanting to switch to the opposite gender physically, you know, and being non-binary, like, you know, it was all very new. Mela. So I was going again through this whole thing where I was seeking information about something I had zero representation of, zero examples of. I was on the internet, and at that point, this was already like 3 years ago. At that point, I find a page that outlined 65 different genders. And I was like, girl, I don't think I need to know all of the 65 different genders. I was at a point at that point, even because I was a bit older, I was like, I think I can just accept the fact that I don't necessarily subscribe to all of the cultural and societal expectations that come with being a woman, that I don't necessarily 100% identify with that I am just a human person, and if I want to, you know, present myself more masculine or more feminine, sometimes I can do that. And if there are, you know, certain expectations of me because I am a woman, if I don't fulfill them, that's also okay, you know. And with my gender identity, because I went through the whole thing a bit later in life, I feel like I'm a bit more nonchalant about it. Sure. You know? But I can understand that that's not the situation of younger non-binary people, for example, who are super adamant with how they want to be referred to. And that's totally fine. Like, jekk inti tgħidli sejjaħ li hekk ħan sejjaħlek. Imma mbagħad fl-istess ħin, tiġà like ma tistax imbagħad ukoll timponi ċertu affarijiet
fuq nista ġenerazzjoni ikbar minnek, sempliċement għax dawk mhux se jifhmuhom. Ħanejdlek, fejn tidħol il-konverzazzjoni tal-gender identity speċifikament? Hija pjuttost komplikata. Le, hija komplikata u mhux qed ngħid li xi espert fuq da suġġett, imma aħna qegħdin nitkellmu mill-punt ta' vista u mill-punt ta' tluq illi il-ġeneru huwa fuq spettru sewwa li nagħmlu differenza bejn il-kunċett ta' ġeneru u sess. Meta nitkellmu fuq il-ġeneru peress li huwa fuq spettru, diffiċli ħafna tiddimarka punt partikolari fuq l-spektrum. Eżatt. Meta jekk qiegħed il-fatt Li jekk fuq spektrum. Fuq spektrum jagħmilha diffiċli ħafna tiddimarka punt partikolari tgħidina dil ħaġa speċifika. Issa, jiena nifhem illi għal ħafna ħanżid ma' dik ukoll, like another layer of that is that it's really difficult to suddenly delete from everyone's mind il-prekonċezzjoni ta' mara versus raġel, and that was all we knew. Umbat anka lingwistikament, aħna fil-Malti u f'ħafna lingwi Latini oħra, everything is gendered. So how can you suddenly erase the idea of gender? Like, we understand that gender is a spectrum u li jmorru oltre l-affarijiet, mhux ġist mara jew raġel, u fil-verità il-konċett li tagħti ġeneru lil-mejda hija stupida. Okay? Imma it's very difficult to kind of erase that from your brain, because as kids and as teenagers and as young adults, most of the exposure we got was to man or woman. And if we had androgynous examples of people in society, it was people, for me personally, like David Bowie, who was a very androgynous artist and presented himself in all sorts of ways, but at the end of the day, he was always identifying and referring to himself as male. So it's really difficult to kind of erase that from people's brains as well. Ħanejdlek, jekk ħaniftu l-ktieb dwar il-lingwa partikolarment. Dak ħanamlu episod dwaru, suppost. Yes, imma naħseb li la semmejnieh importanti li nagħmel dan il-punt, il-lingwa hija arbitrarja. Aħna bl-Ingliż fit-tielet persuna nużaw he u she u it fis-singolar. Mbagħad hemm ukoll they fil-plural. They għal ħafna żmien jintuża għas-singular. It was easy in English because they in English was already used to talk about a person, an identified person in the singular. Eżatt. Iva. Però mbagħad irridu nsommu f'moħħna li mhuwiex l-istess każ għal lingwi differenti. Kieku kien hemm this end all be all tal-gender, kieku kull lingwa għandha eżatt l-istess mod kif tirreferi għal affarijiet bil-ġeneru, affarijiet mingħajr ġeneru, affarijiet animati, affarijiet inanimati, bla bla, il-lingwi kollha differenti għandhom mod differenti kif jesprimu l-ġeneru, irrispettivament u x'dak ġeneru grammatikali bħal li tgħid li mejda hija mara jew sodda hija mara, u l-ġeneru ta' persuna nnifisha. Għax ma tgħid tieħu lingwi bħal jinnaf il-Franċiż fil-plural jagħmel differenza bejn they feminine u they masculine. Għandek il u L, m'għandekx kelma ġenerika bħal they. Il-Franċiż takes it on a whole other level. Il-Franċiż huwa l-Franċiż, però mbagħad għandek lingwi bħal Estonjan, Finlandiż, il-Pollak, Ungeriż. I don't know if this is Dawk il-lingwi li semmejt m'għandhomx he, she, jew it. Il-third person huwa xi ħaġa ġenerali, qatt ma jkun hemm referenza lejn il-ġeneru. Qed nagħmel dan il-punt għax importanti nżommu f'moħħna illi pronouns huma gwidi mhumiex il-end all be all ta' min inti u mhumiex l-end all be all ta' min jiena. Jiġifieri anke meta pereżempju nirreferu għal jekk nirreferi għalik, nirreferi għal ommi, nirreferi għal nanti, intom kollha nies differenti, imma tipikament tirreferi bħala nisa. Avvolja m'intomx l-istess persuna. Imma ħanuża dak il-persuna bħala gwida ħalli n-nies ikunu jafu għal min qed nirreferi. U again, inti li qed tuża hija l-idea ta' x'inhi mara. Għax jekk jiena ġieli inti tiftakarni meta kont like nippreżenta ruħi like b'mod ħafna iktar maskili. I had very short hair. I was a lot thinner than I am now, so I had basically no curves anywhere. I was wearing clothing that was making me look very masculine. So I'm sure li nies li kellhom bżonn jirreferu għalija at that point specifically in my life where I was really, really presenting myself in a more masculine way, would have looked at me and would have had doubts about dimara jew raġel. You know what I mean? Għaliex f'moħħna għandna a very specific image of what a woman looks like and a very specific image of what a man looks like, despite our knowledge and our open-mindedness
towards the trans community within the queer community. Ekko, biex norbot ma dak il-punt li kont semmejt inti dwar sibt artiklu dwar 65 genders u xnafina. Girl, ħannejdlek. At that point, that's what made me be like, and this is why now I have this attitude of why should we come out? Why shouldn't we just all be queer? It doesn't matter what kind of denomination of queer U you are. nifhem 100% l-perspettiva tiegħek. Jiena naħseb illi għandna naħseb dal-ħsieb jew dawn il-prekonċezzjonijiet illi meta niftħu id-diskussjoni dwar ġeneru jew l-identità, hemm ħaġa tajba u hemm ħaġa ħażina. Mentri bħal biċċa kbira tal-affarijiet fid-dinja hemm ħafna sfumaturi, mhux kollox huwa iswed jew abjad. Fil-każ tal-ġeneru, mhuwiex ħażin u lanqas tajjeb illi inti tgħid okay, jiena queer u ma tispeċifikax inti x'identità għandek. U mhuwiex tajjeb u lanqas ħażin li inti tipprova tagħmel pinpoint u tipprova tifhem eżattament x'tip ta' persuna queer inti. It-tnejn jistgħu jeżistu flimkien. Jiddependi skont dik il-persuna kif tixtieq tidentifika lilha nnifisha. Forsi dak huwa importanti għal dik il-persuna nnifisha illi tidentifika dak il-mod, imma naħseb ikun għaqli li dik il-persuna żomm f'moħħha illi dawn huma affarijiet pjuttost ġodda illi ħadd ieħor irid jidra wkoll. U mhux qed ngħidlek biex inxejn l-identità ta' dik il-persuna, imma aktar illi l-istess mod kif bil-Marti jekk nintroduċu termini neutrali tal-ġeneru biex nirreferu għal nies li huma non-binary, ma fija xejn ħażin, però irrid ikun hemm ċertu understanding li dik ħaddum biex tidħol fil-lingwa. Jiena xi ħaġa li skopritt għax di u ħaniddiskutuha fiktar dettall in a specific episode. Fuq dan nixtiequ nistiednu persuna partikolari li huwa dwar non-binary. l-użu tal-lingwa Maltija specifically fir-rigward tan-nies non-binary. Jiena riċentament li qed niskopri mela rajna li fl-Ingliż qed nużaw the they them pronouns for people who identify as non-binary. U qed nippruvaw mhux fil-Malti biss, f'ħafna lingwi oħrajn ukoll, naddottaw l-istess soluzzjoni. Meta fil-Malti jien personalment nuża, because I am aware that that's like non-binary people actually want that, you know, and it makes them feel comfortable. And I know that it makes people feel comfortable, but linguistically, it doesn't. Lingwistikament l-odot li għandu l-Marti huwa kompletament differenti minn l-odot li għandu l-Ingliż. U fil-fatt, you can be very creative with language. U għandu l-konċett ta' gender to begin with, mill-bidu. Per esempio, animati jew animati ma jistax. Mentri fil-Malti kollox għandu ġeneru. U film qed niskopri li fil-Malti tista' tkun kreattiv ħafna. Hemm soluzzjonijiet oħrajn flok li tuża huma biex titkellem dwar persuna waħda li hija non-binary. Per eżempju, jekk tkun qed tirreferi għal din il-persuna meta tkun qed ikollok konverzazzjoni magħha, sewwa, għax inti kif taf, jekk jien qed nitkellem miegħek, ħanejdlek intem ħatkun qiegħed jew inti hemm ħatkun qiegħda, meta inti sempliċement tista' tgħid intem ħatkun. Eżatt. Iva. So there are very creative ways of using the language as well. Li naħseb aħna daħħalnija f'moħħna. Li bil-forsi rridu nużaw dawn il-pronomi bħall-Ingliż. Meta fil-verità hemm diversi modi kif inti tista' il-lingwa tuża biex takkomoda nies li fil-passat ma kinux akkomodati fl-użu tal-lingwa fis-soċjetà. Iva. Fuq dan nixtiequ niftħu ħafna aktar ma' persuna Matthew. Yes, well, shout out to persuna misterjuża. Kont ħanżomma secrets, imma aħna nixtiequ Le, now that we said it, we have to do it. Eżatt, għax ilna ġejjin biha. Għamilna l-kompol xi 5 ġimgħat ilu. Sewwa, u kulħadd entużjast li niddiskutu dan is-suġġett. U hemm ħafna xi tgħid. U anke ħanejlek għax dan oriġinarjament suppost kien dwar EuroPride. So jien tal-fema. Just minflok ġie the rage of the gays, okay? Eżatt. Jien naħseb nista' jaqbillek issemmiħek l-episodju. The rage of the gays, hekk ħansemmiha. Jew nipprova naqleb xi bil-Marti. Nkunu kreattivi bħal ir-rabja tal-gays. Ir-rabja tal-gays. Tal-omosessuali. Le, għax imbagħad dik oħra sewwa. I feel like the term queer encapsulates every denomination of queer person that is in existence. Jiena personalment nuża terminu queer biex nirreferi għal komunità LGBTQ+. In ġenerali. Ġenerali. Naf li oriġinarment beda bħala slur u naf li ħafna nies ma jħossuhomx komdi biha. Però again, ma naħsi huwa terminu komdu ħafna għal min jixtieq sempliċement jgħid li jħossu lil minn norma. I actually feel more comfortable saying that I'm queer rather than specifying that I'm pansexual with, let's say, non-binary tendencies. You know what I mean? Ooh. Because, like, first of all, again, pansexual is such a specific
term. Li anka within the queer community there are questions, is it the same as bisexual? Bisexual people like people of all genders as well, you know, blah blah blah. Iva. That I'm like, I'm not out here trying to explain that to anyone, like I don't have the time of day. U laqas għandek ikollok l-obbligu li tagħmel. I introduce myself as queer and then I guess people put pieces of my puzzle together the more they get to know me. Like people at work, I went into work and when I started work I was in a relationship with a man. So first idea they had, she's straight, you know? And then I'm talking about my ex who's a woman and they're like, oh, okay. And it's like no questions were asked. They just got information from me piece by piece without me needing to be like, I am pansexual. What does that mean? People don't understand it. And I think that's I'm not trying to sound like I'm trying to kifet l-ewwel inti ntaffi minn jien or like ma nkunx, because I am out there. I am open about being queer. I'm not trying to hide myself. I just present it in an easy way. It's like, imagine. Inti tifhem minn inti, ħaddieħor. Naf li hemm min ħajkun confused. U daqshekk, they don't need to get into the specifics. Again, imma mbagħad tidħol il-kwistjoni ta' jekk dik il-persuna lesa taċċettak inti kif inti, il-mod kif tidentifika inti, m'għandux joħollu jorbot, ħatiġi ta' jekk inti tgħidilhom inti xqueer jew x'naf jiena, I mean, okay, props to you mama, speċi u xħatkun ma raġel, tkun ma marx, tkun ma persuna non-binary, differenza ħat għamil dik. Nasab dak il-offol ta' dal-edin niprofaw nejdu. Inti irrespettivament kif trid tidentifika dilek nifsek, ux iż-żomma ġenerali u żomma attitudni miftuħa x'inti stess ek tixtieq tagħmel. Għax jiena stess minix 100% ċerta dwar l-identifat. Ukoll. Għax I mean, ma nafx jekk hux din hija esperjenza ġenerali ta' kull min jidentifika bħala bi jew pan, imma I've been in situations where I was mostly dating women and I was like, okay, I'm a lesbian. And then I was in a relationship with a man and I was like, did I fake it all? You know what I mean? Because in that moment, I was emotionally and physically feeling super close to a person of one gender and not any other gender identity. So that's one thing. So it's so fluid and so open. And then as well with my gender identity, you know, I went through a really, really prominent phase in my life where I was like rejecting femininity really and truly, and I was like super masculine in the way that I present myself. But now I'm kind of exploring the feminine side again, and I'm comfortable with both, or sometimes I'm more comfortable in one and not in the other. Dik vera interessanti li semmejta, għax jien għandi l-esperjenza opposta. Jiena eżatti kif ħriġt mis-sekondarja, vera kelli motivazzjoni fija nnifsi li nesperimenta mill-lat femminili tiegħi, li nilbes ħwejjeġ aktar femminili, li nibda nilbes il-makeup, li meta ngħid femminili ovvjament qed ngħid tradizzjonalment kif xi tqies femminili sewwa. Imissa llum il-ġurnata li qisni aċċettajt u esplorajt u rawwimt dik l-identità let's say femminili fija, qed nerġa' nesplora naħa maskili. Your masculine and feminine energy. Eżatt, anke fid-dera tiegħi imma okay, I mean granted, xorta qed nilbes makeup affarijiet hekk, ma pereżempju jien naf li nilbes ħwejjeġ li kieku ma kontx nilbes qabel, li nidher aktar maskili, nilbes kollox. It's weird to describe, għax xorta hemm ċertu elementi ta' androġenija. I think the way we present ourselves aesthetically, especially through something like clothing and makeup, I think it all depends on the mood. It doesn't matter whether you identify as non-binary or straight or gay. You wake up one morning and you're like, l-lum għandi aptit. Nilbes kollox rosa u nagħmel makeup look jifqa. Dik, ma fija xej ħażin. Ma fija xej ħażin, u ma dak il-punt li kont qed nipprova nagħmel more so kien illi I guess tant qisni kont imrawwem f'soċjetà jew kultura li bil-forsi kelli nkun maskili u da li dik the breaking away from it. Dik il-ħeġġa li mbagħad inkun femminili minn flok aktar sad bħala reazzjoni għaliex jien ma kellix l-opportunità nagħmilha qabel. Eżatt. U issa nħossni sodisfat, nħossni kuntent li esploraj dik in-naħa tiegħi nnifsi, allura issa qed nerġa' nesplora n-naħa maskili tiegħi f'modi differenti, anka again tradizzjonalment maskili qed ngħid, anka sempliċement il-fatt li meta kont żgħir kont nistmer f'wejjaħ tal-irġiel u dejjem kont miġbut lejn il-ħwejjaħ femminili. Jindik xaġa li tbellaħni minn kif jistarieħa tkun tan-nisa jew tal-irġiel. That's very true. Imma naħseb li anke soċjetalment kellha impatt
f'moħħi fejn bdejt nassokxhom mal-irġiel u bdejt Issa jiena pereżempju fuq tan-nisa vera joġbuni, but for some reason I've always been really attracted to quote-unquote perfumes for men, both for myself and both on other people. Il-mod kif ikunu rreklamati. What does that say about me though? Like, what now? What now? And? Again, when you get to the crux of it, fil-ħodu tgħid jiena rrid noħroġ riħa ta' wart. Jiena rrid noħroġ riħa ta' fucking injam. For all I care. Who cares? It's just the smell. It's just the smell. U għalek, jiena imma mbagħad dan I think we needed to preface this entire conversation by saying that 60 minutes ago, we needed to preface the conversation by saying that we are also talking about our own personal experiences in the queer community, our own personal thoughts. We are not out here trying to cancel anything anyone is trying to do. If you're fighting for your rights, if you're fighting for your movement, if you're fighting to make it known, you know, you do you. Everyone should have the freedom to do that, and that is the entire point of pride. And that is the entire point of supposedly living in a country where we have laws that protect us. So it doesn't matter what end of the spectrum you're on, it doesn't matter what your ideas are on the queer community itself, like as in how you place yourself within that community and how you identify within that community. It should be that you should feel safe speaking out about that and like being present in this world, especially because the country has, you know, put up laws that protect you. But the thing is, it still doesn't feel so safe. Ekku. Yeah. Thank you. I'll take my Nobel Prize now. So, aħna ftaħna ħafna fuq l-identità personali tagħna u l-identità individwali tagħna. U l-esperjenza individwali tagħna. Eżatt. So, jien naħseb jekk taqbel forsi nistgħu nagħmlu dan bħala part 1 u forsi part 2 niftu aktar fuq EuroPride u l-kunċett ta' Pride innifsu x'taħseb. Nista. Baqa. Nisperaw li ma qabad nikkonkluda żejjed, għaliex nafu li anka jiena personalment I get quite conscious talking about this because of course the fact that I am a member of the queer community doesn't make me all-knowing about everyone's single experience. You know what I mean? So I just really hope that we didn't say anything that made anyone uncomfortable. That wasn't the point of this conversation. We were mostly, that's why I wanted to preface that, speaking about our own personal experiences and how we view certain things and certain progressions that we are witnessing within the community at this moment in time. Naħseb l-essenza ta' din il-konverzazzjoni kienet illi eventualment iridu naslu punt ta' aċċettazzjoni irrispettivament minn mod kif tidentifika lil kien nifsek li hija again xi ġenerali ħafna imma dak huwa l-qofol ta' x'irridu ngħidu. Eżatt. U għalhekk samna l-esperjenzi tagħna. U għalhekk jiena I'm at a point now following like my own kind of mental turmoil related to my sexuality and gender identity and the way I see like the fierceness, the ferociousness that the younger generation is coming in with as well. Kudos to them. They've been lucky to have like a lot more representation to base their kind of journey off of. But that's why I feel like we're at a point now where we should just take the umbrella term and just, you know, not need to get into the specifics with everyone. Because in reality, I feel like personally, getting into the specifics sometimes is backfiring. Hija ħaġa suġġettiva ħafna. Hija ħaġa suġġettiva. Trid tikkalkula inti u tagħmel deċiżjoni għalik innifsek x'inhu l-aħjar mod għalija biex jiena ngħix ħajja komda u ħadd ieħor ukoll madwari jekk possibbli jifhem is-sitwazzjoni tiegħi, imma jekk dil persuna forsi iktar diffiċli għalija tifhem minn fejn ġej jiena. Quote unquote dumb it down for that person. Aktar minn li dumb it down, forsi naraw take it step by step. That's what I mean by dumb it down. Like, I feel like I dumbed it down for my mom, right? What I mean by that... Ma bekk wasart f'punt fejn għomok seta taċċetta. Exactly, you know, it's like... U għalek qed ngħid hija soġġettiva, forsi mhux għal kulħadd tkun l-istess. U forsi eventualment dik il-persuna sfortunatament xorta ma tasalx fil-punt fejn taċċettak, hija ħasra, imma dik hija r-realtà ta' ħafna nies. U għalek qed ngħid inti tittieħu deċiżjoni li tkun xierqa u għaqlija għalik f'dak il-mument ta' żmien biex inti tgħix l-aktar ħajja li tkun komda lik. Akku. Illum evidentament the gay rage is raging. Jien naħseb nistgħu neliminaw il-brudatina li jmiss, inkomplu fl-episodju li jmiss konverzazzjoni dwar EuroPride
Umbat indaħlu brudatina oħra fl-episodju li jmiss. You read my mind. I do. Me reading Enid Blyton at age 10. Oh my god. Slay. What a moment. Ux tassew. Anyway, grazzi ħafna. U għall-erwieħ. Insomma, le, fuq kollox nisperaw li kolkom EuroPride mill-isbaħ. Iva. U li tiħdu pjaċir. Keep yourselves safe. Viva l-gays. U narawkom nerve.